bweri nkola yaffe ogitegeera bulungi nnyo nate tutuuse n'omusomo mulala ogw'okulaba omuntu oyinza kuzaala otya obulungi nate mbulambalamba bannaffe ba medical aid films. Most babies are born healthy, but as they are so small, they need great care and attention to survive. Be baleese nate It is better to have your baby delivered at a health centre. bagamba nti kiba kirungi nnyo omwana wo okuleka nti azaalibwa awantu awatuufu okuleka nti azaalira Baby as soon as it's born, and how to recognise when it needs to be taken to a health centre for. era kiyamba nnyo senga oba omaze okuleka nti otegeera nti omwana wo azaaliddwa ng'oba alina ekyamu kyonna kyonna n'ayanguyizibwa okuba nti atwalibwa senga oba tewazaalidde watuufu wennyininyini wakumuzaalira n'omanya nti kimwetaagisa okuba nti atwalibwa deeni abe nga ajjanjabibwa mu butuufu bwenna senga aba alina ekizibu kyonna. Doing resuscitations which saved her life. Kale nno ye omukyala we obujulizaga nti omwana we Katonda amufeeko naye muno ekyamuyamba okuba nti amwanguya amangu eri abo bekikwatako basobole okuleka nti bamuyamba mu ngeri mu b'endala. Katuwulirize. Today, I'm going to be demonstrating using this pretend baby. It's much easier doing it this way rather than using a real baby. Kati yono omukyala agamba nti senga oba osangiddwa nga totutte mwana wa watuufu wakoleka nti omuzaalira n'oba nga waliwo omuntu asobola okuleka nti ayambako okuzaalisa bino byateekebwa okuleka nti akola agamba nti asaze okuba nti akozesa kaddole kano mu kifo ky'omuntu yennyini olw'ensonga nti si byangu byakoleka nti ogezesereza ku muntu wabula ate kano ke kasingako okutwaliza awamu aga nti engeri ziringa ziizo zotandikirako okuleka nti ogenda maaso ozaazisa omuntu olina okumakinga sure nti engalo zo nnyonjo. Wash your hands thoroughly. Naaba bulungi emikono gyo ne sabbuuni kalaga nti olina okuba ne gloves. Prevent germs and infection from being spread, which can make people really ill. Ekiyinza okuyamba okuleka nti tosaasaanya bulwadde. Straight after birth, you will need the following. Agandi kimala okuggwa weetaaga ebintu bino wammanga. Razor or scissors that have been cleaned in boiling water. Olina okuleka nti olina emakansi olina makansi oba ejjirita naye nga makansi eyo ebugumiziddwako mu mazzi. Just 10 minutes. Mu dakiika nga 10. Same time as this film will kill the germs. Kati ezo eddakiika 10 ziba ziyamba okuleka nti obulwadde germs ziggwawo buwuka. These can be pieces of cloth. Kalagamba nti ekyokubiri olina okuba n'obuwuzi bubiri naye nga bwa lugoye. At least 2 big clean cloths to keep the baby warm with. Ekiringa ekyokusatu olina okuba nti olina blanket oba ekigoye kyonna kyonna ekirungi kiyinza okubugumya omwana. Surface in case you need to resuscitate the baby. Mpozi n'ekirala olina okuleka nti obeera n'akakeeka akalungi. You will also need a second person to help you. Olina okuba n'omuntu owokubiri agenda okuyambako. When the baby is born, place it in the mother's arms or on her belly. Agandi senga omwana azaalibwa butereevu muteeke ku lubuto lwa maama we. Dry the baby with a warm, clean towel or piece of cloth. Ogezeeko okuleka nti omukazi n'ekiwero. As you dry it. Ekirungi ennyo. Wipe fluids from the eyes yisa ku maaso ge and mouth ku mimwa gye saako n'ennyindo n'ekiwero ekyo. Move the wet cloth. Kati kigyeko ekyo ekitobye. Head and body. Then mubikke clothes. Omutwe gwe bulungi nnyo. While drying the baby, bw'oba okaza omwana to see if it's breathing, olina okukakasa oba ssa. Is its face and body pink? Kwegamba olaba nga moving and active. Ng'omubiri gwe mulungi nnyo. If the answer is yes to all these questions, bwe kiba nga buli kimu kyonna kiriye ku bibuuzo bino, then manya nti omwana wa mulamu bulungi nga kwegamba ali active buli kimu kyonna kyonna manya nti talina mutawaana. Keeping them both covered with dry clothes. Muteeke ku mubiri gwa maama we bombi obabikkeko n'ekiwero ekikalu. Is floppy or has blue or grey skin and you cannot see its chest moving. Naye senga olaba omwana ng'olususu lwe lukyankalanye lulimu kagule biki saako n'okuba ntassa. Cut the cord. Sooka mu bwangu omala okusala akalira. And ask someone to come and help. Then osabe omuntu omulala agenda okujja okuleka nti akuyambako. Place the baby on a flat, dry and clean surface lying on its back. Kati omwana muteeke mu kigoye ekirungi then omuteeke wansi wali ku surface ku kakeeka kali nagambye akalungi. And chest are clear. Wabula kakasa nti ekifuba kye kiri clear. It's important that a baby who is not breathing receives help to breathe immediately
otherwise it won't survive. Kya mugaso nnyo okulaba omwana atassa okuleka nti omuyamba okussa mu bwangu ddala awatali ekyasobola okuba nti afiirwa obulamu bwe. Don't put anything in the baby's mouth. Wabula oba ogenda omufuwamu omukka tomubaako na kintu kirala kyonna ky'omuteeka mu kamwa. Open its airway by placing the baby's head Bukwate bulungi well with the flat surface. ng'ali kwegamba nga ateredde bulungi nnyo ku surface. A folded cloth the thickness of 2 fingers Kwata ekiwero is should ng'okizinzeeko okwegamba nga kirina obugumu correct. bwa ngalo nga 2 then okimuteekeko eno wansi okuba nti abeera flat bulungi nnyo. If the baby still isn't breathing, Bw'aba nera tassa baby's head in the neutral position, agamba nti omutwe out gently breathing into its mouth. guteeke mu kifo ekirungi ennyo then otandika okulika nti omufuwamu omukka. Mouth over the baby's nose and mouth. Butereevu gatta ennyindo n'omumwa Clear into the baby's mouth and nose. otandika okulika nti ofuwamu mu bifo ebyo ebibiri ennyindo n'omumwa eby'omwana ng'omussaamu omukka omulungi ennyo naye nga tolina kirala kyonna ky'omuteekamu okugeza ng'amalusu okuva mu matamago. 3 slowly in your head during each breath. Agamba nti kikole bulungi nnyo ng'obala emirundi 3 mu mutwe gwo buli lufuuwamu. And you give the breaths. If you do not see the chest rising, Bw'okasola banga ekifuba tekisitukamu check the position of the baby's. agandisooka okebera ekifo kye wataddemu omwana olabe ali bulungi oba. If a second person is available to help you Wekiba nga omuntu okubiri wali okuyamba to keep the baby in the correct position, ateeka omwana mu kifo ekituufu. breaths into the baby's nose. Yongera okugenda maaso n'okulika nti ofuuwa omukka mu nnyindo z'omwana saako n'emimwa gye. Once you have seen the chest is rising, continue to give short, gentle breaths, Bw'olaba nga ekifuba kitandise okuba nga ekisitukasitukamu ng'alinga ayagala okussa yongera okufuuwamu. breathing regularly on its own. Try to give 30 breaths in 1 minute. Gezaako okulika nti omufuuwamu emirundi nga 30 mu ddakiika emu. And the baby has not begun to breathe on its own, Bw'olaba nga bimulemye okusanga ye ku lulwe to start breathing and it is likely to die. ng'olaba muna ebyokussa biganyumanya n'atera kufa. Any more breaths and try and get help from a health worker Kati akukwata kuba otwala mu ba health workers balabike nga bayamba. who has been resuscitated needs to be closely watched. Wabula omwana oyo ava okolebwako ebintu ebyo yeetaagisa okuba nti atunulirirwa ennyo ng'abikkiddwa Warm. okufuna akabugumu. Taken to a health worker immediately. Then mutwale eriibe ekikwatako mu bwangu ddala. Grey and floppy. We cleaned her. Yeyo nno engeri gy'oyinza okulika nti munnange oyambamu omwana singa aba azaaliddwa nga tassa. Bw'otoboteke bukulika nti okikola okumuyamba mu ngeri emu oba endala. I was happy. Wabula Tried to. agamba nti naye ono yazaala omwana we ng'ali mu kikula ekifaanaganako bwe kityo nga tassa bulungi ne basobola okuba nti bamuyamba. Aga nti yasanyuka nnyo kubeera naye yakaaba ng'alaba omwana we tasobodde kuba nti akaaba kuba abaana bangi bazaalibwa n'atakaabirawo abalala babeera tebassa kale no muyina bayamba mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Now let's meet Comfort, who will show us how to safely cut the baby's cord. Kati twagala kulaba ngeri kiyinza kuleka nti osalamu akalira k'omwana. You can pass it straight to the mother for warmth, breastfeeding, and cut the cord a few minutes later. Omwana olina okulika nti munnange omuwa maama wo okuba nti amuyonsa oluvannyuma lw'okuba nti azaalibwa nga wayise essaawa emu kati oluvannyuma alabike ng'asalibwako akalira. Wash your hands with soap and Sooka onaabe emikono gyo oba engalo zo gloves on. then ne sabbuuni teekako gloves oluvannyuma. Use a clean thread Kati kozesa akawuzi kaffe kali ke nagambye akalungi. tightly, at least 2 finger width. Pima engalo 2 okuva ku luuto lw'omwana osibewo. Then tie a second clean thread Kati oluvannyuma sooka oleetaako okubiri finger width away from the first one. obalewo engalo 2 okuva ku kaasoose Hold osibe in the tie kadde ne osale wakati using a new razor blade. ne kirita empya. Do not put anything on the stump Toteeka ekintu kyonna kyonna unless a health worker tells you to. ku kalira k'omwana oyo mpaka okujja ng'omuntu yennyini gwe kikwatako akubuulidde. Check for swelling Bw'omaliriza tobikka kundi eryo. or bleeding Kebera olabe oba atuyanya oba okutirika omusaayi till the stump falls off. obanga alina ekintu kyonna kyonna ekiva mu ki Needs help. mu kalira ako. Bw'olaba waliwo ekigenda mu maaso kitali kituufu then aba yeetaaga okuyambibwa Put worker straight away. ne ba health worker butereevu. It's really very important that newborns are fed soon after birth. Breastfeeding is essential. Here's Comfort to explain why. The first feed helps prevent lots of illnesses
and the first breast milk, which is a yellow color and called colostrum. Abasinga obungi bw'amala okuzaala omwana aleka bulesaawa batayagala byakuyonsa, abamu babeera bakooye nnyo. Wabula ono agamba nti kiyamba nnyo omwana ono nga yakazaalibwa wayisewo essaawa ng'emu then notandika okuleka nti omuyonsa. Amata ago agasookera ddala oluusi gaba ga kyenvu gamuyamba nnyo okuleka nti gatangira endwadde nnyingi, saako na kiri ki placenta ng'omuzadde okuleka nti kivaayo obulungi singa oba oyonsezza omwana. To pass wee or poo by the end of its first sunrise and sunset. So now you know how to check and look after a newborn baby. Comfort is going to explain what to look out for in the first few days of a baby's life. Mu nnaku entono ennyo Babies may sleep a lot during the first few weeks ng'omwana yakazaalibwa mu bbanga ennaku entono ennyo. to feed Omukyalo ono Comfort atubulira ki kigenda maaso ku nsonga eyo. from one sunrise. Mbw'omwana asobola okuleka nti yeebaka emboleera nga tazuukuka. They sleep between feeds, but should be alert when awake, responding to noise and touch, and should suckle well at the breast. Kale nno munnange omwana oyo osobola okuleka nti omuwa amabeere enfunda eziwirirako ddala olunaku. Naye oluusi abamu olina okuleka nti weetegereza omwana oba asaakinga buli bayonka bulungi ebbeere eryo. To health worker, Bw'olaba nga alinamu ekizibu mu kuyonka butereevu kwata kuba ogenda eri bekikwatako. the baby is unwell or Era manya the baby is small, kw'omanyira obonera omwana nti si mulungi, manya nti kaba katono nnyo trouble feeding, ng'alina obuzibu mu kuyonka, it has less energy than normal, nga talina bulungi maanyi, bakulaga gy'olina omutwala. the baby feels hot or cold, Bw'abaayo kya nnyo banga nnyogoga nnyo butereevu mu ddwaliro, the baby has trouble breathing, ng'alina obuzibu mu kussa butereevu mu ddwaliro gy'omulaza. the baby suffers from fits, Kulaba nti omwana alina akankaaniriro kamala yeereega biki ddwaliro, infection of eyes, ng'alina obuzibu ku maaso, wali ku kkundi oba ku sikiini, the baby ku lususu. is unwell. It should be taken to health workers straight away. Butereevu mutwalirewo eri ebikikwatako abajjanjabi abasawo abakugu. Know what danger signs to look. Ffenna nduza tumaze okuleka ntulaba obubonero obukyamu. If baby looks well, it's really important to take the baby to a health center. Kasita olengera omwana n'obubonero obwo nga talabika kuba bulungi, butereevu muddusa eri bekikwatako okusobola okuleka nti tuwangaaza abaana baffe nga tubakuumira mu mbeera ennungi nga tebalina birwadde bibalumbagana. The first day so that the baby can have routine check. Ng'etteeka yadde omuzadde kakasa nti oteekebwa okuleka nti omutwala afune okukeberebwa okwa buli lunaku. Information that we've seen in this film. Once the baby is born, place it in. Kalagamba nti bino bye tulabye mu kafirimu kano byonna tubiyiteyite mu lukwakwayo. Bw'azaalibwa muteeke ku lubuto lwa maama we, mubikeko tandika okuleka nti omuyisaako ekiwere ekinnyogoga, ekiwere ekibisi, Or crying. okukakasa nti omwana akaaba. Bw'omulaba nga alina emimwa egya pinki bikimanya kale ali mu mbeera nnungi. If the answer is yes to Bw'olaba nga ansa eri yeesi, baby is well, butereevu manya talina mutawaana. remove the wet cloth, Kino ekibisi kigyeko ekiwero then oteekeko ekikalu naye ng'okusingira ddala omubikka mutwe. clamp and cut the umbilical cord. Then saako n'okuleka nti osala akalira kano ng'ogoberera emitendera nga bwe bagambye. Osiba emirundi ebiri wali awasooka n'opimawo engalo endala bbiri n'osiba awalala then n'osala wakati. Of birth. Then n'engeri y'okuleka nti omuyonsaamu. Skin to skin with the mother. Butereevu n'okuleka nti oddira omwana oyo omuteeke ku lususu lwa maama we nga naye okozesa lususu lwe nga tomubisseeko then olyoka obike ku nguluba ombiriri ng'obabisse Pray okusobola okuba nti afuna ebbugumu lya nnyina. to see if, Kuba si kirungi kya munaalizaawo nga wakamuzaala, tekiba kirungi kunaaza mwana oyo nga wakamuzaala. if it isn't, you will need to help it breathe. Bw'olaba omwana ono ng'alina obuzibu bw'okussa, funa engeri gy'oyinza okuleka nti omuyambamu omufuemu omukka, And they feel better prepared to look after a newborn baby. then osobole okuleka nti munnange omuyambako. Olaba biganji mutwalire abakugu basobole okuba nti bayamba. Kale nno y'engeri eyo gy'oteekebwa okuleka nti oyisaamu abaana baffe nga bakazaalibwa. Singa oba tasobodde kuba nti omuzaalira mu ddwaliro ng'olinawo omuzaalidde, gw'aliwo asobola okuleka nti oyamba, bwe butyo oteekebwa okuleka nti oyamba ng'obeera n'ebintu byo nga bwe babikulaze. Olina okubeera ne makansi oba ekirita, olina okubeera n'ebigoyegoye awe birungi, bi blanket biki, olina okubeera n'akawempe akayinza okuleka nti kayambako, then olina okuba n'obuwuzi
buli obugenda okuba nti osibakkalira osobola okuba nti osala ebintu module byonna byonna oteekebwa okulika nti beera nabyo olina okunaaba bulungi mu ngalo okwesa sabbuuni obutasiiga mwana ndwadde n'ebirala singa olaba nga omwana tali mu mbeera nnungi mudduse mu ddwaliro abakugu basobole okulika nti bamuyamba bano baliwo okuwa bujulizi ngeri ki gye bayitamu n'abaana baabwe abaana abaafuna obuzibu ne bayambibwa mu ngeri emu oba endala mu ngeri efaanaganako bw'etyo kale no bannaffe bano basobodde okuba nti bakuyamba okukulaga ngeri kintu kino gye kitambulamu mubeere abazadde abalungi nga mwagaliza abaana bammwe obulamu bulungi nga mubatwala mu ddwaliro saako no bakolako emitendera gyonna egyetaagisa okuba nti gibakolebwako tusobole okuba nti tubeera mu nsi eyeyagaza nga tewali mutaana gwonna mwebale kubeera bawuliriza balungi bannaffe ba medical aids films bebakutuusizaako